Okay, a very good afternoon. Mwena bana flash in Uganda nakolwa leero. Twebaza omukama bulamu bwatuwadde, twebaza omukama okulaba senior Tamale Mirundi, our political analyst mu ggwanga yasigalamu oluvannyuma lwa Anaskaliso ko yakita Mirundi ye senior nasigalamu yekka mutabani wa Yohana. Twebaza omukama bulamu bwakuwadde. Si bonna bonna nti abali mu myaka gyo, abali mu byokola bakyali balamu. Nzisagala nnyo ssente. Batukujabunyeza emyaka 10 batukoze batya kubanga nina okukkiriza. You say recording say anotugezani inanga obinkola ebyo nze omusajja omukulu n'emyaka 65 ntindegane tapes ekyo kye kikwangaziza wali otuze emisango gye wambuulirako. You see, you people, the problem in Uganda, you like money very much. That ekyanze kiziganya nawo. Teri muntu president yamba bilioni zange 5 nazikwa ngende mufukamirire ani yako nalinja kujja na nyundu. Le bampite ekyankwanzi nalingenze kutulika. Getosa. 10 bafu 5 ku bisago. Because I'm fighting for my dignity. Yeah. Kati mwe mwasala okulya sente. Era mu Uganda tumulowoza Museveni yajja bafuka n'emyaka 9. I'm telling you, mwagala nnyo sente. Kubanga tolaba Luto. Luto okuvaayo n'ag'omu buto baamala munyigiriza. Ngoze omulenzi ono, omulenzi bwanyigiriza. Naye omusajja yamugambye omu Canada, va ku pologulamu z'omusajja oyo, nange sijja kuwa sente. Ekyokulya byonna byatutaddeko. Nze nkeera kolima, nkeera mukolimira. Nengenda ne waffe mu nsozi ne mukolimira. Abanjooga mu gavumenti bali babiri. Tumwebaze ne munne. Naye balisasula. Nalweyiso, Nakalema, Kabushenga, Kulubya, tumwebaze. N'oyo munne bajja kusasula. Ne bwe ndi banfudde bajja kusasula. Bwe batalisasula abaana baabwe balisasula. Kuba tujoogeddwa nnyo. Family yaffe ejoogeddwa nnyo. Bagenda ne bagamba Museveni abaana bange babadde mulimu. And all the money like me, can I go to my children? Sente zange muzikutte zonna muzikutte mbo. Nino yo mufu tekinje nagende waffe mu nsozi. Nemukolimira nnyo. Namukolimira nnyo. Alimala kuteegula. Bye bisani betuyitamu ennaku zino okuba bakolimidde bonna. Mwagala sente. Dangoling money. Nze ngende njogere tebotepo bofo kubanga ina bilioni nnyo. Nswera amazi. Nswera amazi. I have dignity. Olunaku lumu tujja ko ngadduka ne banne. Lunaku lumu? Yes. Omukama nga asiimye. Tuli mulabako ngadduka n'obujozi bwe kubanga osooka bwebuuza. Lwaki Museveni yabaleka ku lisiti? Tumwebaze n'oyo munne. Lwaki ayisise ebalemeddeko? Lwaki Museveni teyabajjaako? Kikutegeeza ne Museveni yennyini baamutamu. That was a mistake of committing an offense that has an international dimension. Nolyo omusajja ng'abalagira mugende muzeewo mamuko pologulamu ze muzizeeko sijja ba millions za dollars 3 nga temuziziza nemulaba n'obujozi bwe n'obujozi bwabwo. Nate we nabadde mbulizaawo nti bakulanga kiggwe anti nina information ya organic cases. Nze nasooka okufuna kaakati bo balowooza asobola okwenyigiriza bwe nenjogera mbu bifu mpita olabe ntulike ngende naawe. I will die a poverty. Naye si naye namulabako nga mwavu naye buli lunaku musabire ewaffe mu ngenda nenkuma akasaana nemukumira tafunanga ku mirembe okuva lwe banneregamu sifuna kati Mwenda yenna mugjeemu. Mwenda yabagamba nti omusajja mumuveewo musajja muwe sente ze nina genda mwefuka siri kwefukamirako mulenzi gwe talina kulenja kwefukamirako. Okay. Jakuba ebiraka bamupata abo nabo nga twatadde ku side. Bw'otalisasula abaana bo balisasula bazzukulu bo balisasula abo nga twatadde ku side. Lwaki ekiri mu parliament ojja kulisasula. Lwaki ekiri mu parliament tebakkaanya? Lwaki Amonge embeera parliament eriemu? There is a subterfuge in the government. How did Amonge come as a speaker? Amonge was never part of Amonge as a scheming is over ambitious. Muntu wa ddiiru okuva lwe yafa yonna gye yafa. Kaakati ye teyakitegeera ti once how did Amonge become? Amonge teyali badde speaker. No.
naye Amongi yabasalira amagezi nti nga seeka egenda okutuula yatuuza abaka ba palamenti 400 mu Afrikaana abawa milioni 5 milioni 5 tukitapota pedodi now making the next district meeting useless. Museveni cannot be stabbed. Museveni cannot be stabbed. Museveni can give you time. It was the snakes out there holding. What Amongi did was a provocation. Amongi yaita abaka parliament bikubye bisatu to tell Museveni that even if you man, the chairman of SEC, you come with a different name, I will go through. Yavawa. Where did Amongi come from? We can't tell. Whether you like it or not, Amongi will lose. And it is common in Uganda when politicians sense their political careers suffer a nosedive, they make a noise. Kiseka made noise. I told you, Museveni told Kiseka, you are not going to be part of my changes. Nkuje kuwa vice. Kiseka went berserk. At one time, spies masquerading as co-plotters went to Kiseka, to Jacob Museveni, to go over President Kiseka, accepted without knowing that it was a trap, was riding a tiger. When the monitor came up with the story that had actually made the co-plotters, he threatened to sue, but he backed it down. Kiseka yalwana. N'atandika n'okudira enkuŋŋaana za federo ze yali aganye ng'abavuma n'azita adda luddawa mu Buganda. Kakati it means oyo Kiseka Vice President Kazibu bamuggyako, she was normal, bamulimba ti oyina PhD degree kutwala kusoma naye bamala mukuba. Kazibu oyo genda omubuuza. President Museveni bwe yalonda Kazibu as Vice President yamugamba nti kimanya abasajja bagenda kujooga kantuule mu ofiisi ye. Bagendanga emulago ne bajjayo bipads ebiwunya ne babiteeka mu system ya Museveni. Museveni is very concerned about his kayine. Ne bagamba nti Kazibu abuliidinga omukazi atakyagenda mu nsonga. Abasajja bano babi tiimu eno mbi bantu bano babi. Kakati n'olw'ensonga ya Amongi kakati n'Amongi ekiseera kye kikoze eki kituuse mpawa talikaabo ekiseera kya politics we kikomye. Amongi alina okumanya it is only the demise of Ugandan ono yali speaker that helped her. Baali bamututte omuwaabira. How many cases ono gundi ono muvuka Gondi Zaki. I have a video recording. Ngabadine Zaki nani who negotiated this deal. So Museveni has been stabilizing as government. Started in the Ministry of Education, we have stabilized it, changing the teachers, dividing them into two. You don't see UNATU, you don't see Chi. Has moved to local government, is hiring the army, is tackling corruption. So therefore, the orphanage, because it was like a coup, Museveni is destroying a subterfuge in his government, a government within. Changes together kubera uzamani. I want to put where I put my money. The deputy of Amongi is going to be speaker. Yeah? Yes. Tayebu. If Amongi goes ahead and make a recognition statement, she will go. But in a political base. Yeah. Once you saw an area, your area where you come from, concentrated with the leaders, you have Jejo Dong is a Muteso. You have the director of Yeso is a Muteso. You have the speaker is a Muteso. You have Mukula Sek is a Muteso. You have a vice president who is a Muteso. They must government number. They must sort out themselves. Betes. By no kubako. Knock out. Kirizo baganda. You bagiyita group of death.
mu mupiira mwena muli b'amaanyi naye omuntu knockout the problem Lieutenant General naye akubiddwa bamwogenda ebweru talina sente Lieutenant General Ngina go home and sleep oba mwamusula wateeyo tosobola kumpa bya ambasada ebyo nze singa omulenzi ono Ssaabajoozi Kongolo singa yandika nenkola emirimu gyange n'atanumba sirina kyembabanja kubanga nze okuva lwe nali spokesperson wa president emyaka 14 sirina kifo kirala Museveni would have retired me nanga ndigendewo okola ebibyo would have sent me for further studies but to be in government to do what over the highest yes nti I can be the minister and swear amazi me to be the minister and swear amazi I wanted waliwo okula nokkiriza embeera bakatumba wamala bagenda kusanga obuzibu Katumba wamala you were general can't rest at your farm why do you go to works over involved in Uganda Airlines ofiirwe wano tulina omusajja bamuyita Abraham Waligo yali prime minister wa Okero Lutwa bano ne bamulonda okubeera cement chairman wa Kago bamusiba ng'ennyonyi ya Uganda egenze egini I don't want to be in politics under this government ndikola mu ndala ya Bobby eri mu kkubo kasoli ambadde nga board already eno siyinza ndi musajja nga Abraham Mukiibi wali minister of foreign affairs ndi ambassador nswera amazi naye okumanga government ogikoyi n'ebyambalo byokka ebyambalo by'amasuuti gange mbadde mayo otandise okudda mu kibiina singa Museveni yakwata sente n'azimpa ti mwana wange onkoledde nnyo genda owummule I don't have any future in this government sina future mu government yenu siddamu bakoleramu ate nkolebwa akati nkolebwa where can I work Museveni killed my political career he gave me an important job ntingene mu New Vision katumweza I can nalinja kuta nalinja baka sajjagwe yakuona I can jefu Mirundi ejobo genda kwenyoko tomuvuma musonyiwe ate Mirundi omwoti omulimo Museveni nkoledde Museveni emyaka 14 aso his spokesperson sina wala wenda kanti New Vision swera amazi New Vision timyamwe wako of New Vision ana minister of information swera amazi I went home as poor as I am I went home I cannot but are you satisfied sisobola kola mulimu mulala gwonna I'm an leader in politics in spite of my age kwandetera mulimu mulala gwonna wange you bring an appointment I shoot you okay okay I'll take it so parliament anytime I shot you in the head I need the money. Boloza tebakutya tebajaze kuleetera tebajja bireeta as what okay senior Museveni ampa omulimu as what obwadvisor bufu better deputy vice president obwadvisor bufu eryo jirikiti balisuulako mbwa eryo kwera advisor yes they cannot be an advisor ngotwa ne full figure wali ne jirikiti eyo mbwa eryo jirikiti balisuulako mbwa tisobola ebigambo bino ebyogedde bya senior Mirundi nati abantu amenze mbatya what the president would have done is to give me money nampa send off you have served me nga kwebaza you have reached the echelon of the administration all right having been ntingende kati nabusa ntingende mu foreign affairs nswera amazi ntingende mu gundi nswera amazi kali agamba kubeera mwogezi wa president agamba nankani tugaveeko tudde ku no minister I cannot be a minister me I cannot be a minister when ministers used to come to me to do for the attention of the president what I need is money to invest in my private work sina wala wenkola okay ekyo kikulu nnyo ne nkugamba yo omukyala Betty Amonge alina okumanya we have what you call stop gap appointment nti otunulya omusajja ng'ono bwe bajjamu afende muwozi ne bamujja mu land forces ne bamujja mu special forces balonda omusajja ne bamuteekawo yavudde why nga bw'otunulya academic papers profile ye weeka weeweta primary school there was no way he could command special forces nga commandinga banene berere as Museveni was planning to see somebody can take he had a problem had to remove Muhoozi but his replacement so he said for the time being let me put you there was a time bwe balonda gundi byekwaso as
Inspector General of Police. Nenga mu tradition ya police owa fire no walere temuva mu Inspector General of Police. Byekwasera bamujjako ne bawodomero. Kati nono omukazi ku bwa speaker yajjako because of the confusion. As things settle down, among you will leave the speakership to her deputy. Any time from now. Anti-president was said, the former speaker cannot be appointed a minister. Among is going to be a minister. Let us bet my man. Among enaku z'omwezi bwezi kyo Chitawo kiwandiike wano. Daire engineer tawali Among is going to be a minister. Enaku z'omwezi 15 nkiwandiise. Tamale Mirundi predicts. Yes. Among is going to be a minister. Nkiwandiise ne parliament ya Uganda yino. Because nja kujijjayo nkikulaba mugamento this time you predicted ebitaliyo. President was said that a former speaker can be a minister or deputy prime minister, which batamanyi. Kakati kitegeeza nti once a president is said this woman Amongi is going to become a minister. This deputy speaker will become a speaker. Tayebwa will become a speaker. Era bwe mutira kati okumanya eyo game eri plan. Of course will become a deputy speaker. Era nga bwe mwachi planning. Nze nkubuulira. Kubanga ono bamuprovoke nze n'agwayo. Nze omulenzi ono ajoze family yange nange mukozeeko. Nange mugendera emizimu gyo. Nange ajja kutambulirako ne mu kagaali k'abalema. Alitambulirako ne mu kagaali k'abalema. Otuyambangako kintu ekyo n'otamukunamira. Waffe. Kasita mayenda go gakola. Ngenda ne mukolimira. Kati gwe kankubuulira. Nze I've never been provoked into fighting Museveni. And no one has ever seen that. I have never fought Museveni. I've never fought with the Kabaka. Why? I'll be misunderstood. So when your enemies force you to fight Museveni, or the first lady, with kakati Amongi ekizibu kyayina kana akawala simanyi bakaitaaniite kagamba bankubira amasimu bakola ki kana simanyi mugeti we simanyi tukobokani kali baali bakakuba mu UTL kakepangira kubayo tero nga bamaanyi nnyo bamunda bakakuba obujozi bwako getwe tukoboko nze nalivuddeyo tani wa Mirundi nga kyebasuulirawo nga ngende waffe mu ssabo nenga sijogedde nesobo likola mu government ya Museveni maze emyaka 10 maze emyaka 10 tubonye bunye mu family omulezi atujoze tomwogera amanya muleke naye tukeera mukolimira tukeera ekiro tukeera ne mukazi wange nefuluma ebweru nga ndi bwerere netukunama nengenda mu nsozi namukunamira neyo kyakasaana nemusaanyaawo kasa tokitadde mu media bikolereyo mu nsozi zo kati nkugamba but for me I've never provoked to fight Museveni. There was no reason why the speaker would come out and say my vehicle is toiled. Oh, how do you know that the security has beefed up your security? How the issue boss is Anita's. She's Anita's. You have your number 3. You can talk to the president. You can even talk to the army commander. Why do you bring it in public? Yes. Ate n'agenda yeeretera ekizibu nti omu ku bakumi be yadduse lukira basajja ye yatandikiddewo kati mufunye lumbuli mufunye lukira basajja mufunye n'ono eyamudduseeko. What are you doing? Kubanga te public eyavudde kwona omukazi bamumuteekako omanyi mwe kyemutamanyi obubizi bwavangawa baba mu bube nnyini obubizi bwajjanga ku parliament bwavangawa babuleetanga lwe baleeta Kadaga omutwe head of security teyaliwo. But Mission knows where he was. And the boy came looking for him. Kati security yawo nti era bwe bagenda mu parliament nga parliament bagenda ogirwaniramu era baalira muzikiti. How? Ne information eno ogijjawa ati kyenkubuulira musowani bagaleka mu muzikiti kuba tebategeera. What was the purpose of eating in omuzikiti? Mulimu ababakoleramu. NRM eyina abagikoleramu eyina subterfuge erwanira munda. Naye ate obudde obusinga gavumenti webekadi ebyo bibaawo obudde obusinga. Era ekyo anti gavumenti ya Museveni teyina opposition. Egirina. Teriyo. Tugirina. Eya Bobby. Bobby tayina. Let me tell you.
kankubuuza tubiveeko tugende katonda ekisolo kyesinga okutonda n'ateeka ku nsi kikisolo ki lyekkovu ekkovu lyekola lyokka saaviisi bwe lyetambula likola ekkubo biri ebyaffe ekkovu sajja ate ekkazi lyo lyeribulya nga lyagala ng'amakulu gaakyo kakati mu byobufuzi Museveni ebyo anti kyenkubuulira mu byobufuzi singa abakyala abo tebalina kye tubaagalako obanga nabo balina kye batuwagalako ensi teyali baddewo kakati in politics to fight for power you must have the urge to fight for power nti Ruto abadde akimanye Kenya Raila Odinga bw'alya the fate of my political career even relocated his businesses here kyavudde ajjayo n'agaki n'amaanyi gonna go mu buto yes kwe kuba bwangwe nange nkimanyi ti omulenzi ono ajoza famire yange emyaka 10 n'atuniimako n'atunyalako ate omuze omulenzi tumwingidde tutya omulenzi ono n'atuniimako n'atunyalako sinza mukiza kufuga Uganda bwafuga Uganda mpagira kkoni mulenzi ki simbawo nekkoni mpagira kkoni mulenzi ki atujoze muhozi ajoze nnyo famire yange omulenzi tukeera ku makyani tumukunamira ntukunama ntugenda ku nsozi netukunama kasita tokunamira his excellence Bobi Wine basigadde kunama andi kyenkugamba tolwokuba omulenzi ontadde buntasi emyaka 10 nannya ku mutwe nannyako nina okukkiriza nzikiriza emisango gye yazza aginnye mu kamwa nagaana that's why my survival even if my candidate is Muhozi your candidate yefu muhozi nengo yambadde ebyaffe yefu muhozi yambadde ebyaffe mpagira wakiringene ne mpagira Bobi Wine akabonero katandise ebyambalo byebyo bwatajja ono omulenzi najjayo omutwe oyo ajoze famire yaffe atuniedde ku mutwe atunyeddeko ajjako porogulamu zange mpagira enkobe nosimbawo nenkobe mpagira enkobe wagamba olina ekibiina kyekyembizi mpagira enkobe kyaddawa omulenzi ono bwe yesimbawo mpagira enkobe ekibiina kyekyembizi kyaddawa what am I explaining nti you have to be placed strategically between a rock and a hard place kakati Ruto was placed between a rock and a hard place Museveni was placed between a rock and a hard place the constituency bagigerrymandalinga abantu baba UPM ne babasiba which means they denied Museveni an escape route. Museveni had to endure 5 years in the bush. What if Museveni was not harassed? Omulenzi ono singa tajoze famire yaffe n'atujoka bw'otyo n'atunya ku mitwe n'atunyolako n'atusiisaako n'alemesa ssente zange n'ekuba obukofira bwange n'abulemesa ssente zange nina okugenda mu lugosirwe kyetuva tukeera ku makya buli lunaku mu kisinde ekyenkya ne mu kisinde ekyolweggulo ne mu kisinde ekyomutuntu tomukolimira tukunama nengenda ku nsozi nemukolimira nengenda ku nsozi ewaffe nenkuma ebyoto nemukolimira omulenzi ono nakano kanne kano nako kano k'omusaayi kano nako katta abantu bakanoonya bajja bakitaawo bali kubakitaawo nebwoteri bwe ne babwokya kekaneeregamu akasajja kekaneeregamu akanerera kekane kagamba mbu if we don't silence Mirundi we don't have a future ani yakulegera otta abantu kasajja gwe ani yakulegera otta ani yakulegera ojemu abantu oganizaabo bajja kukwanikitawo bamutte kakati nkugamba anga yaki they have placed me between a rock and a hard place. If they had allowed me to go and settle down sali bakubye emyaka 10 kakati mu Uganda Museveni yabasalira amagezi ti at every level kuliko omuwumbo gw'emmere nti ekaawo kakati mwekanva buli naye enanga omuntu asinga obusiru ku nsi bamuyita enanga enanga ye musajja asinga obusiru ate nga ayogerera gavumenti kawo webuko wizi kawo webuko bwamukutte ngadidde lisi y'abasomesa abatali yagikoze but this man of Buko was killed. Nemotoka ne bayosha ne bagati bajokeza bade banonyamu documents oba fingerprints enanga jakwatibwa
enanga alikwatibwa gye bujja enanga abaana be ne mukazi we abakoze bubi okwogeranga ebyobusiro nalwisa musaasira nalwisa ne betulire tumukutte nalwisa aliyogera nasoma ki yes Mustafa Adisi yagenda Scott Field kuba teyasoma naye enanga ajja kukwatibwa gye bujja enanga bali muvunaana enanga ajja kukwatibwa nga Hitler kuba ayogera ebyobusiro kati nkugamba ti omukyalo oyo tebamuyambye Betty Among. Even the Yiso boss, even Yenanga have not helped her. You would have dismissed it. That in Uganda, one, if you had a smart man, not Yenanga, you would say, in Uganda, it's not possible. Kubango inokumanya. Principal judge, motoka ibaji kubaji. Bamasasi. Ya masasi. Katumba amala bamukuba amasasi bano bonna bazze babatta kakati if you come to me as a spokesperson of nga toyina bwongo bwenanga you would say I think either is the security guards feared to approach and you protect. See Ugandan is a stubborn people. They even follow the convoy of the president. If you get a man like me, not in anger, you get a man like me, not in anger. Do you still believe into an accident? As we investigate Huji, because exposing that a speaker can be trailed by who? By who? Investors don't come back. Is number 3 in command. When the terrorists attacked America, both the president and the vice president were kept in a bunker. Who succeeded? Who is in charge? When Uganda was attacked and almost assassinated, Bush came out and said, I'm in charge. A country cannot be in a succession vacuum. But if you come to me, yasoma, anjoga, nali bagambi, nasose nembuuza. My decision must be based on the past. The principal judge was attacked. Recently, the Basoka Begana. Naribagan Katumba Amara was almost survived. Naribagambi, we are hitting these remnants in Congo, which means these terrorists might be threatening the survival. We have even changed, elevated the security of all of the dignitaries, the VIPs, to standards. Because at one time, remember, MPs demanded armored vehicles. Mutoni wa Mirundi yayogera atali enanga katonda gwe yamma amagezi kati njogeranga public relations officer. Tumaze okutuula kubanga ekizibu oyo omwana bwe balina okwegendereza. Museveni must appoint Mwenda. Now, Museveni akwate Mwenda, akwate ofuna opondo. Nze sinza bakolera najogebwa nnyo ne bankanyuka kasasa. Now, Mirundi. Andi nkubuulira. Yes, sir. The problem they have is a psychological war. Who can help Museveni to handle psychological war? Sibali omunsi. Akamagezi takayina. He has only 2 people. Me banjoga nengenda. Jagala kwekolera byako. Sinza kutuula nabo mu meeting. Aina ofuna opondo. Aina Mwenda. These are the key players in psychology. Because this is a psychological war. When number 3 is threatened, enanga ogoba bugobi. Enanga omugoba bugobi. Enanga omujja kuba spokesperson. Even Kulayiji tasobola kubanga it means Kulayiji mu maje muli mu security. Chenjega kwebuza. Naye nyinyi zekisobola. Miru acha Twitter. Oba Kulayiji yakolede ku biragiro byani. Akoda ku biragiro bya atenga Kulayiji asenga nalwisa amagezi. Okay, wacha Twitter being self-contained. Nti ngoine ennyumba erimu toilet erimu ekiyungu ngeri self-contained nga sebuza ku neighbor neyambeke uwo. Ekibuzo kirwe kiti. Do you believe na Kulayiji enanga they are not self-contained? Biga baba wabiwe. Andi kankubuli nalwisa abakanga abawase. Nalwisa tasobola kumfu.
knowledge jenina baba tuma butumwa so tebalina musango they impacting them yes, wrong things. Nalweso is not knowledge as Kulaiji. Nalweso is getting accelerated appointments, not based on academics. Nalweso academic reasoning is poor, but he has ranks. Ekitegeeza gwe Kulaiji nawe ontakufuga kubanga when it comes to ranks ne cent ayina niyo obwongo tayina. So they are not self-contained. Ali ku natural intellect. All right. Ndi temwalikiriza na mawulire kufuluma. Baliga kwatiddawo. Yes, temwalikiriza kugamba. Ti speaker bamunoonya. When I was sitting in State House, I had allies in the government. Olumu aba red paper bajja ne bachema million 5 ne balowooza ngenda backward. Nga balina solid enjagala bajjemu. Kakati omuntu ali mu State House ayina okukolagana ne OISO, ayina okukolagana ne wa military intelligence, ayina okukolagana ne wagon ne bategeera ne mutuula nga mwenna muli bagezi ti oyo omukazi sipiika ayina ebizibu naye afulumiza sitole mu mawulire mugiguleyo tefuluma tefuluma mugamba abawulire tejja kufuluma ne bazigulaagula buli wamu. Yes, naye n'oyogera n'ogamba nti olupapula lw'amawulire enanga akugamba nti waliwo pulobo nga bapulobinga baofiisa b'amagye nti babbi lobalis. The only institution this government yesigazizza is magye. Kenya omusajja bamuyita General Kalanja bagenda okununula Westgate ne bagamba nti balabye abamagye nga babbi bagenze n'obuveera obuzimbye. Kalanja yagamba retweeted the story and apologized to the Kenyan army. The Kenyan army cannot steal from a supermarket. But indeed, but they had stolen. Yes. If we steal from Kenyans, are we going to accept to be accepted abroad? No. Amajegabba Westgate. Unachichusa. Naye because the man wanted to protect the Kenyan army, yabagamba apologize. Ayinza n'okuba yabawa ssente. Nga bwolaba ono bwadidde UCC mwetondere nze siri kwetonderako kwose mukaboli ne muggulu akwetondera gwenzijako siyinza kwetondera so era amazzi olwonzitanzita naye siyinza kujogebwa mirundi ebi kwetondere gwani singa bajja bulungi ne baŋŋamba nti tulinako information tuteese nina kukkiriza ni ku mutwe anfuula ekidoli akiniimu ekinyalemu ani gwonyamu. Okay. Nkitegedde Amongi tumutegedde anytime agenda kufuuka minister. Amongi agenda kufuuka minister. Tukulugizingidda. The way he came was because he gave money. Museveni is a slow mover, but he moves precisely. But did you believe ebintu bya Uganda bitandika obusinga bitandikawo ebintu gundi bagala kumutta finally ne bamutta. Politicians ba Uganda tebabala. I have told you, if the president called me nanganti I'm retiring you oba you go for further studies now transfer ku kasasira appointment, I would be a happy man in my village. Chakabi nnyo. Netwize kumutwala ku kasasira appointment. Okay. I cannot accept a kasasira appointment. Million mu kitundu ntize njikolera nkube ebiraka mu mpali. Okay. Lwaki ba politicians gotagala kukozesa. Lwaki mu ba politicians zibange tewali goba adde kasasira appointment. Ono bamututte kasasiro. Nabasa yagenze kasasiro. Oli bamutwala kasasiro. Lwaki nze gwe muwa kasasiro appointment? I rejected it. I smelled it a rotten one. They want to humiliate me. I cannot accept a kasasiro appointment. Eyo kasasiro. But ekakuba babuchaman simanyi bani. Me to work with the butcherman. To be in a group of I rejected it. Okay, Senior Mirundi, empisa ne culture mu Uganda bifudde. No. Lwaki nga kanswe kumaleyo. Lwaki empisa mu bantu zigende zibagwamu n'okukwata abantu nga tebakwatisiza na mpisa ngono mutabani wa Jakana mutabani wa Nadduli nono kisa kya gundi. Let me tell you, mutabani wa Nadduli Suleiman Jakana yerekera ebizibu ate nga abijjawa. Mutabani wa Nadduli, I agree with him because I'm a realist. Tita Nadduli yabayamba nnyo mu nseko, but you must study NRM esasula etya. Okay. Esasula mu kyeitu NRM eyina currency yayo bagiyita nagisi currency. Currency kyeyo? Nagisi currency. Munsi yawa? They humiliate you.
mu Uganda mu nti Emaleke Nadduli byabakolera mu nsiko tebaali mu humiliatinze bwe bati. But there are many forces in NRM. NRM is not a cohesive institution. NRM mulimu subterfuge which is more powerful than Museveni. Sirabangayo muntu nganze singa nali mu UPC singa ndi mugagganyi nayo muntu no kono akaino omusayi gw'abantu kanemeddeko bakajjako paka ne bakakuba lekita wako ne bakuba n'obwoteri bwako ne babwocha tekateka kaddukana entwe yako entwe ya pusi kakati let me tell you nti lukwati mukyala Njuba yajja kaputeni era yagenze kaputeni. Why did mukyala Njuba invite Bobi Wine? Mukyala Njuba invited Bobi Wine. Why? President Museveni went to Njuba's place and said he was going to support Njuba's daughter to stand in the constituency against Bobi Wine. As a result, Njuba's daughter put up a structure in the preparation of an election. They disappeared. Museveni never contacted them again. Ono driver kubata yali muwala wanju. What muwala wanju did in anger yakola ki? Yakwata structure ye najiwa Bobi Wine. As a realist, I know. What omwana Museveni tiyamwana wa minister, tiyamwana wa this. Museveni just disappeared in the field. I think other forces captured him. That is true. Yes. So no nsongeyo. Mukyala Njuba nali retiring ku level ya captain nga bwe yajja. You know the role of Mukyala Njuba. That is Nagisi currency. Nagisi currency. Bakusasula mu Nagisi bagita Nagisi currency. You are humiliated. You are not rewarded. Bakujogera ddala n'embwa ne bagikujjamu. What about Zizinga? How did Zizinga die? Yaleka abaana be ku munsi. Abantu abo bannaddoli ba mukyala Njuba bwe batunulira bakajiji abatagenda ku munsi, the money they have, the structure they have, how would you expect them to react? Nti nze Mirundi batuuka okunjoga omulenzi nanjoga nanya ku mutwe nanyalako nankanyuka kasasiro bamuyinako semutumangako siina information nali mulabe tetugamanangako ku sente nakono n'olutwe lwako n'olutwe tinina okukita baniemu emisango gya njasame baniemu emisango gyabwe gye babavunaane here oba nina okuba naabona ennyo sente zange zonna ne baziremera buli sente gye mbabanja. I have to be a poor man nange nkolima kolima nnyo buli lunaku tukolima nemmanga akolima nabaffe bakolima lwaki empisa mu bantu mu Uganda zabaweddemu ate ziriwa omusajja nakunamira eggwanga nti omwana wa Nadduli Nadduli mwe temumumanyi Nadduli yali director of health mu nsiko. Director of health Nadduli baali layinganga ku ddagala lye. Nadduli yali atuuse ku level ekuba eddagala empiso naye bano yes Nadduli bamukwatako ne bamusiba ebbombo because of Nadduli's role in the bush. Ne bakwata emmotoka za UC ne zigenda ebbombo ne zefuula ez'obote. Nadduli yaddayo ewuwe ewaka okucekinga ku famire ye owa UC n'amulaba ne bakuba ennyumba ya Nadduli abaana ne bafa. Is it how Nadduli can be rewarded? Naye ani yakuba Nadduli n'aleetawo ekiwaana kubanga ayagala okufuga eggwanga. Ani yakuba ntu n'ani yakuba ntu n'abanyaalako n'ani ananyaala. Ekizibu kyokka mutabani wa Nadduli ate gwabadde awagira okuvuma Museveni. Era yes nze mbadde mbagamba nze Museveni mugamba ekintu kimu nti Museveni kyaba akola akwate Nadduli ne mutabani we Nadduli ne mutabani we abayite as he did tumulindwa muwonge atule ne mutabani wa Nadduli amubuuze lwaki muzzukulu wonvuma. Yes mutabani wa Nadduli ajja mubuulira abamutuma okuvuma Museveni nga ba mu nnyumba ye kubanga ono omwana bamutomera ku boda boda bamubba obululu. This is what they do. After humiliating you, they incite you to abuse Museveni. Kyekizibu kye balina abo abaana ti abaana abo nze sibanenya bano basipapa ani bwe batajooze nedda bwe wabanga omusisita omusajja mufunyisa olubuto tolenya mwana wo abasajja bano obujoozi bwabwe ani bwe basasudde mbuulirayo
Kakoza Mutale yabakubira emigo ayina ki Kasirye Gwanga yakubanga emigo nga bamulaba yes kitata ne bamukwata Kayigula nomukwata kunjegere nomutwale wa Guti namushouting Guti gwe Guti no shouting Kayigula mwamukolimidde Guti akati Guti ali luddawo mwamaze omukolimira obanga ekyuma kigaya mayinja ategwa obulo ekyuma kigaya mayinja ekyuma kigayiza Kayigula kati gwe Guti obulo eyabalabira wano if you see ekyuma nga kigayiza obulo nekigaya amayinja nekigagaya tosibira Choliko gana mayinja gali akayihura yes ne gali akasayigula Kayihura mayinja ono tumukunde mayinja okugulu yakufunira wa munsiko bwe Guti obunaneka abo totegera nti kino ekyuma kizibu bwe kikuba advance kikutwala tukitege abo Guti amagezi balina beba enanga ali mukubo naye Guti amutering yo nti Guti bwolaba ekyuma kirese Kayihura ku mpingu mu maaso go nga tewali mu nsiko otya nnyo aleka bulisa ogana bogani kati oyina ki kati Guti ayina nze namulako kimunga avuma abana ba Nuupu bamulumba ne ku famu ye omupokoto n'omuyisamu olukwayo n'ali embuzi ze n'endiga n'azirya mupokoto waawa nedda Guti oyo yali mupokoto waawa n'ali okagenda ku famu yo no DPP abamusanga oyo yali mukubye ekidaala naye badde bamukozesa bukozesa kyenkubuulira let me tell you singa omusajja akuyita n'akugamba nti oli mukwano gwange ennyo nkolekedde mukazi wange mu nnyumba nze ngenze what do you do nange ntema butemi exactly ntema you were reasoning wasoma psychology yes nti singa tubadde tulaba TV ne mukwano gwange ne mukazi wange naga nti bana nze nkyajja kukeera ku makya kamende nebaga what do you do as a visitor do you remain with the woman in the sitting room sure oba ogenda kufa bufe bayinza okukomerawo ne bakutematema even you excuse yourself but a man like a Guti cannot understand that if this system can humiliate Kayihura and comes before me it will be a warning to Guti this system is a merciless system if you sit Mukunde humbled before you Guti you should know era guli Guti gwagenze a reasoning man like me I would know I'm in the wrong place ova mu buvi absolutely yes your system sisobola kubeera koti maaso gundi ne bandeese abana abaali mu nsiko ojja kudduka waliwo omusajja bamuyita Major General Umaru yali komanda w'amagye ga Nigeria very famous man very popular nga ali Liberia Abacha n'amuyita yakulye koti maaso natta Salawiwa natta Yaladuwa kasita Abacha yavaako amakage bagatta famu ze bazooye oyo Guti kyayolekedde I'm telling you oyenanga kyayolekedde so you must understand Haji Nadduli amagezi gago muwadde Haji Nadduli mugambe akola application amusebe basikagane tekyasobola kufuna appointment Haji Nadduli yali kutte mutabani we yali genze wa president n'asaba n'asingana president I'm telling you omwana oyo jakana ayina anga nange nina anga tibankozesa emyaka 14 bansasula mu Magic Currency Nagisi Currency Museveni yankanyuka kasasiro miliyoni emu kitundu swera amazi sinza genda ku miliyoni emu kitundu sinza genda kutunda na butcherman yes sobola miliyoni emu kitundu is it how we reward me banu ono bamutwala mu New Vision oli bamutwala luda nabasayi bamutute luda bamutwala eyo gye bantwala balowooza nti ndiwa wansi nnyo nsaba kwebuuza appointment for 10 years sinze kigendamu nsaba kwebuuzaako obutafaanana ng'onali mu New Vision nze ndi musajja mukulu saagala mulimu gwa gavumenti ndikola mu ndala nange wenkugambira nsaba Omukama akumpeera obulamu olali mu gavumenti empya eri mu kkubaawo eri mu koonaawe naatera okujja kankwebuuzaako mukulu mundi kino lwaki bwebakikanyukana nakoobwa nze nagaana sidda mu gavumenti ya Museveni ninga na appointment yet I shoot you tusula enjala tusula bubi batukola tya naye siridda mu gavumenti ya Museveni yansasula bubi
yasasula bubi mange ne baagala omwocha ku lulwe tamuyamba ng'enkyakamu nsonda omutwe nti ampadde obwa minisita nswera amazzi ndikola mu ndala. Okay. So I cannot accept the ministry. Saba kubazaako Mr. Mirundi. Lwaki abantu abamu abavumaganya gavumenti eno in the names nti bantu ba Museveni. Lwaki bavumaganya okulabirako nti ono avuma omuntu wa NRM. Bajja kumukwata oyo yiga. Yiga ina lolo ye gyakola. Twalina maama Kerere. Yiga yakugamba nti yali awagira nnyo eritu mwene. Yali muntu wa eri. Abaserikale yali abajjawa. Kati yiga bwakunama nti mwe temumukungabiddeeko mutuufu. But eritu mwene yali ayamba ani omulala. Gwe wasoma Shakespeare yawandika akatabo nga Julius afudde. Anthony yagamba, I have come to praise Caesar. I have come to mourn Caesar, not to praise him. For the evils that many do live after them, the good is often interred with their bones. Brutus has told you that Caesar was ambitious. If it were so, he has grievously answered it. Nakugamba, when the poor have cried, Caesar has wept. But Brutus says he was ambitious. Abantu bayitunulira Kasige Gwanga gundi bwe yafa Nyakayirima yakaba. Why? He was getting money from Nyakayirima. A general was getting money from another general. Oh yeah. Yes. It means omuntu bwafa akwata kwani. Yiga mutuufu tobulya batugamba mu Bayibuli tibasirumwe abakomala emyoyo abakomala emibiri ne muleka emyoyo. Abayudaaya bwe bafiirwanga omuntu nga bookya engoye zaabwe bakungubaga nnyo nga yiga bwe yakola. Yiga akuname. The problem of Yiga is that for him this man was important to him. Eritu mwine. To others omuntu yalaba eritu mwine nga humiliating lieutenant general angina wanulaka tu general nga kirumira ali wali mwono nyama jegamu. How can you humiliate your general? Why don't you sit down and iron out differences? NRM lacks a diplomatic way. Bajozi. Okay. The problem. Okay. Kakati nze yiga simunenya. Gundi waliwo omumbe jampologoma. Bwe bamubulya nti Mutesa bamuwangangusiza yafa. Kweli muntu wenyo. Yes. There are people when he announced to them that they are dead. Kati mu Kenya okuwangula kwa Raila Odinga, some people died. Yeah. Who had put their bank to their future. Raila Odinga. So it depends. As the people celebrate, others are not celebrating. You can look at Jesus. Nti Jesus yagenda okubalabikira after 4 days gabeekwese. What if Jesus did not resurrect? Church alifudde. Abamu bali converted to Islam. How many times did Peter deny him? 3 times. Until Koko Kulo. Kakati, when somebody like this government, when this government goes, I've prepared my children for orphans. I've prepared my wives for kubanga njogeddwa nnyo mulenzi ono ne ssente zange n'obukofiira bwange ne ssente muse nina okukkirira njo tolijogako olitegula ewaffe ajja kutegulayo akuba mandu nze bunaku nyongera ajja kutegula omulenzi oyo ajja kujja waffe ategule ne bwe kiri ba myaka 10 mu famire muli baavo ajja waffe okutegula kuba tubonyabonyeza nnyo ffenna tukeera mukolimira netumukolimira netukuba akasaana netukuma omuliro mu nsozi. Kakati nze if he dies, if this man dies, I celebrate kuba mwenyabonyeza nnyo. If I die, he celebrate. Senior Mirundi, government wagikolako emyaka gyo wagikolerako n'obyesonyiwa. Government eno bakyanemeddeko bakwagala nanti munnange bayirako omubiri bagamba nti eri Kimirundi munasibira mu ttako lyamu. Munasibira mu ttako lyamu. Awo tuveewo. Bwe eri Kimirundi is a nuclear bomb. Musibira mu ttako lyamu. Era oli bomb bakutya oyinza obatulikira. Awo tuveewo kakyembuza oba ndi mu ttako lyamu munye. Kale basonyiwe. Kina kyembuza mukulu Mirundi.
Government eyina plani floods zabadde mu kibuga muno abantu bafudde meka basobola okukola plans endala kubba bubbi ssente. But why don't they reason beyond our budget? Kampala was a valley. Nakivubo bavubiranga mu byannyanja. Kyekigamu nakivubo bakuvubiramu. We have a problem. If you go to Berlin, ogwo omwala gwolaba gwetulula Kampala twali kutaddeko amaato nga transport gundi. I get your point now. Yes, is a failure to harness nature. How much money have they put in developing emyala? Kubanga omugga mayanja oli musomesa wa university. A student and a river for a course. Absolutely. You cannot divert a river. Never. However much money you power, gwagenda ne gadde kuba wegayita. Kakati Kampala would have been developed by developing these valleys. Emyala gyonna gikwata Lake Victoria. Bw'ogenda wali we bayita kunnye Namasuba, mayanja ava wali, ava mu mayanja najja paka mu Victoria n'ayitaawo n'akwata Busega. Kakati in modern times ekinnuma kiri kimu ti omukyala bamuyita Mpima yafuna abasajja abazungu bonga kye baagala. This flooded water you are complaining about, but they call it huge reservoirs. Bobe getwali. Baba kanu kulaba musebe. Our point of Jesse Bulungi. Okitegedde? When you go to these countries, like Egypt, like oceanic countries, Gaddafi yakwata $billions asatu naleta omuggo kuva mu wasi. Amazzi gano ge mukabaga flood. Waliwo kampuni y'abazungu eyali agala okugasenako strategic places nti ekawembe oba wano egose again amazzi wegayitira bateekawo ekigiriza baga disiritinga ne gavaamu kubanga if you go to some countries they tell you this is recycled water. Bw'obeera mu Egypt amazzi gonna buli lwola mu bbafu wongera kukolaki kukuteekako maka. People want this water. People have technology. Instead of desalinizing ocean water, you can easily use fresh water here. The companies are there. Babbi basuma tuyina agabbi agali wano. Omukazi yabaleeta abazungu ne bagamba Museveni ti ffe twagala otuwe olukusa nga ffe tuli wano tuyina reserve zaffe ennene mu different areas where you have floods nga amazzi ago gonna agafulaadinga ffe tugatwala kubanga ki ekigaleetera nfuufu takalinga kulugusa soil erosion. Amazzi ago basobola okugadisitiringa ne gaddamu ne bagatunda ebweru. At one time Zimbabwe was exporting water kubanga ensi oceanic, you can die on the ocean nga amazzi kugali. Isolate kakati iyo yisu ntono nnyo. Make me minister in charge of water and I bring you credible people. Nti abasajja bajje mu strategic place. Atogenda bakamu abagoba Let me tell you. Ethiopia ekoze damu ya kilometers emeka to supply using its own resources. Is Egypt that financing the Tigray rebels to weaken Ethiopia. Okay. But if this woman Muchala Mpima got people from Europe and said, you are suffering from floods, we can create reservoirs, huge reservoirs in strategic places. Famazi tukatwale. Muka abantu kubanga kati Prime Minister's office yekola send. Floods. As you watch the weather forecast, let me tell you, science reduces casualties. Nemwe mijingo bulina kubafa ekibuga tocho kiri ku nsi weyetoolera bweti naye bw'osoma tocho emyaka 45 the casualties are now minor. Why? Because of the architectural structures. Okay. Ezisobola okustandinga ki Abayisirayiri bwe bajja ekibuga kyabwe Tel Aviv ekikulu ne bakitwala Yerusalem ebizimbe bagenda nabyo. We are living in a technological world. How can you complain about floods when the people in these countries
that have no water, fresh water from the rain. See us talking about floods. They laugh at us because this is a resource. That flooded water is a resource. You can use it for even for irrigation. You have people complaining about a year without rain. For you are complaining about rain, God is in a dangerous position. You find a Ugandan, you look at an Arab who has never seen rain, and a Ugandan who is complaining about rain. God loves at us. Okay. Senior Mirundi, nga tunatera okumaliriza. Mbadde nkyakubuuza abantu babasibe mu makomera abazibe emisango babateekayo abamu kwabo. Abatalina misango ne babaleka bweru ng'ali mu kwejerera bwejerezi. Yes. Mu kino kyengezaako okwebuuzaako. Olina ono omulenzi wamuyitanga mulenzi lunzijjukirako ono sippapa. Mu gavumenti akola ngaani? Let me tell you. Oyo enanga ne Nalweyiso cannot win a war of intellectuals because both of them are not intellectuals. Do you mean they've been facilitated by Enanga? Let me tell you. What's your perception on that? A sack of Omo cannot turn Chaco to its original state. Enanga ne Nalweyiso tebalina maanyi gasobola kulwanyisa knowledge. The knowledge is formidable. How did sippapa reach the president? What type of people who see the president of Uganda? In fact, let me tell you, when sippapa is shown with Museveni and Brian White and Yani, it means that Museveni is a diplomatic department is fake. That Museveni is looked for by ministers who don't see him. I doubt whether his so-called advisors see him. So how can sippapa find his way when Nalweyiso's eyes are wide open? Are we seeing a new sippapa? Or the old sippapa? The old sippapa? Yes. Nalweyiso. Nyamanza. Enanga nyamanza. So they are responsible. You embarrass the president. First apology. Nalweyiso. Apologize to the president for taking there. Kulukus. Soka mukazi gwe soka gwe Nalweyiso. Soka wetondere gwanga okutwala abantu abalinga sippapa wa Museveni. After making money from them, they humiliate them. And two, when you are married to 3 women and the other divorce you, we battle yonfu. How can Enanga Nalweyiso convince the country? Kasire Gwanga was shooting it at people's tires in daylight. Who arrested him? Kasire Gwanga shot the tires of Kusasira's vehicle. I witnessed. A darling Kusasira. What happened? Was this man arrested? He was not arrested. He was arrested when I have written in my book, The Kidoli Politics, that after the system... Yes. After the system empties its stomach into you, you are thrown like a kidoli, a toilet. A kidoli is found in the prison. Okay. It is after being used. What happened to Kakoza Mutale? Kakoza Mutale was a senior advisor to the president, using a party bus, using government soldiers to kill people who arrested Kakoza Mutale. What about Chitata? Chitata became a victim of all sippapa. This is Kasebo wako never kasa omutwe. Bango Uganda. Omukazi oyo bwawasente. Oyo Nalweyiso bwabukede the sente. Nange yabuwa bunkube. Nalweyiso yabuwa munkube. Nesinga mu bunoonya. Nonoonya kasebo wako ne kadduka. Ako kasebo wa tojja kuwona. Bajja kutanga kulubye. Kekali sente z'enanga. Akasebo kasebo nako kagonde. Tosa balombo muko muno banyonnyola no bagamba wayo. Wetanga kuba bukubwa. Muntu nakuba sebo wa mutayimba ne yebaka. Nakuba kayira ne yebaka. Napaka ziri bagwa. Obo enanga bakozesa ne Nalweyiso. As if we don't reason. Bako bagezi bagenda basabeka z'amawulire ez'amaanyi tezikuba sippapa. Kabukidde. Kali mwaka akasajja ka sebowa kali esente wa moviti kakayira kafu kayitirivu tomulangirira wano
ako kaziri bagwa kakazi kakadde kabadanga kakolagana abasaidi ne keripa ku Sebowa ne kamukwana pano kakulubya ne kadduka kakabusenga ne kadduka tubadde ku sippapa ate yotuse yoti yes obufere bwa bukedde abanalwiso bakozesa nange bankuba ne kwata kulubya nti tusinkane wantu nekubye mwata munne nekubye ne kabusenga tusinkane wantu wekigwera bwankuba emyezi 6 bayise nyina bamukebera omutwe amaye mandima you not nenkwata kulubya nenkukwata katonda musaba katonda fenga nzise kulubya oba kabusenga tusinkane muri futi omwatire munne musonyi wagane mwenda muri bakulemya kaja mu gisija ntondo obusajja buno bwe bukukuba bukwonona nnyo sippapa yabuwa sente omugagga Sebulfu abadde abuwa sente ne bamusiba mukomera ne bazimbawo ekizimbe naye olunaku luli enanga nalweiso let me tell you enanga tonkwata munge enanga ate in every country's history there comes a day when one group of people have been holding power surrender it to another group. Absolutely. That's what has happened. Nayo jokurabe enanga bwaduka nalweiso bali muzika kawewe no bamwadaneza nalweiso bali muzika kawewe enanga bamukuzizza kambi ani gwatakuza amini yakuza ngabutabika abajozi bonna babakuza enanga n'abaana be ne mukazi we baliyita mu ttaka enanga you have accepted to be used n'olumba nantaba ani gwatadifendinze nantaba gwe bakuba omusajja amutweri nakyo ekifuba kimulinga ekyenjovu enanga you have sacrificed your future and the future of your children. Nalweiso I can sympathize. What is the level of education of Nalweiso? In the future, Nalweiso will go for Scotty-Free. Nalweiso can risk the image of the army. She serves as a general. We are investigating, probing. Nalweiso namuwagiri. The level of education matters. Nabaganti abaganda abasinga obungi mu government mu maji. Kabikozi nangoza mayembe kamaze okwenyola. Where do they go to buy guns? Okay. And they be taken to buy senior Mirundi ngatumaliriza. Waliwo mukwano oba mukwano gunange simanyi gwe bayita Muhammad Nsereke teka agenda okuserya ku social media. I say it will catch up with Nsereke is young. Bajja mukuba bamuttirewa. Okena pojoko yalete teka ya television ne bali mukwatiramu. Kenya waliwo omusajja ali akulya makomera nawera omunyo mu chumbi. Bwe bamusiba yamunonya ne sukali. Nsereko bajja ndi mukwatiramu tusibe sente wa. Nsereko one would be arrested under his law. Ebyo tebiyitiisa amwanudi man okyansibawa netefa bachali abato tukole tutya bajja kumulabanga duka ku lunaku lwayiribya ekiri Kenya okiwulira nowano lusembera oba Kenya lwajidde mu benzi olwano luli ku bodaboda olaba duka ne galubindize olaba nalweisonga duka olaba omulambo gw'omuntu gwe bazise mukono nga bagujjayo n'amagumba bagokeza enyota ate waliwo jjena abeera omulambo gwa jjeno baguziika n'amagye ojja kulaba omulambo ebukono gwe bajjeeyo bagwoki pozi bamuziika ekabwebwetta kuba nalwisa ajoza ennyo abantu nalwisa ajoza abantu abaana ne mmala bakozesa ba bride white bakitatta kati sippapa no we cannot ndange mwankuba naye wendikwatira kabusenga nekkulubya alla n'abansangisa nsaba katonda olunaku lumu sigale kabusenga nekkulubya muri futi omwajja we munne ebizu bya Uganda bivaawa butategeera butajjukira ani head of state anti nkubuulidde butategeera nti enanga ajja kukwatibwa ate enanga yabikulira enanga gye bujja bajja mukwata you helped to malign people enanga will be arrested enanga in the future I'm dreaming enanga gaba mu kyebipiira mu Kampala no yes enanga will be burnt in tires no gamba nti nantaba gwe babadde bagoba kati gwe babasiba nakyo ekifuba kyalinga enjovu. What type of person is this? I want to find out what's the education of enanga. Duliko minister njagala okumanya enanga ayina bakadde be ayina omukazi ayina abaana bayina minister bali omusi yamugamba bwati on record bali omusi yagamba enanga nti nibanyankole they say enanga ni kyekye kintu kyebanyeganyega ne kifulumye eddobozi yoyo mutuufu yagamba Museveni nti yatanne baana Nawolovu awerekera kovu when Nawolovu delays and you sent a kovu
you almost say, don't solve a problem. Museveni ayina minister wa information ono mukadde. Joyce Sebugwa atakola butoka Sebugwa. Ayina bali omunsi discredited. Emuga. Kakati, how can you have a ministry of information and national guidance when you have cripples and you have Enanga and you have their ways? This is a problem. You are lucky. Otherwise, the information department is faulty, and you are lucky. I'm not in opposition. I breathe in my home. Mbera mu nyumba yange nemba kolimira nenkolima nengenda mu nsozi nemba kolimira kubaba temi yakajjange 14 wasted 10 wasted. I regret the day I met Museveni. The last question, cha second ngatano kukiddamu. What's wrong with this government to leave power in peace other than leaving people in pieces? No, you see, unless somebody says you cannot kill your father to marry your mother. Why? There are many women around. This is a dual system. The Kenyans approved to you that an incumbent can be defeated. Yeah. That's what you should learn. That in spite of the advantages of the state, the massive resources of the state, the many projects Uhuru constructed, the Uhuru's influence in the Kikuyu, this man who was selling Sekoko defeated these people. Yeah. Why? He appealed to the population. Neyemu temwina kimugenda kola. Bobi Wine muli wasenge. Aina stake mugwanga mugaga nnyo, family ye ngaga nnyo. The only person who can cause trouble is me. Nakana okujogeva. Ananti gwe kibiina kyo kyembizi tokiwandiisanga. Nyawo linga bano. Naye abasajja bano tebali njogako. Siyinza kujogeba. Nja kube nakkiriza emyaka 14 mu State House gyansala olw'omulenzi y'omu. Nakati alowooza nti ajja kunteeka mwanda weza nswera amazzi. Tugenda tandikira program edako nebalima buli dawa program the flash in Uganda tubangawo nga buli lunaku especially every Thursday will be watching our programs mwebale nnyo mwebale ddala akumata kumira mpira mwedaba swera amazzi tabali njogako abasajja abo onni okumutwe kanje kuna bajja kutuniawo akweza batuniako banyale bani